Так, ну что, всем привет, ребят, это очередная серия Сома, с вами Рубик. Продолжим смотреть историю. Мы разбились возле базы Дельта, а нам надо попасть в какой-то ковчег, который на базе Тетта. Ну, найти его как минимум. Сейчас немножко игру убавлю. Больно она орёт. Ну так куда лучше. Ну да, вот мы разбились, и чё, куда чалить? Ну, какая-то вывеска, погнали, посмотрим. Да, под водой его не сварить, к сожалению, этого чудного краба. О как. Мы здесь. Это Дельта, я так понимаю. Нам надо на Тету. Лямбда до Тета. Лямбда Дельта. А, мне куда-то дальше надо и на поезде на каком-то, видимо, на Тету попасть. А это отправные точки на другие базы. А, вот мы, да. Аукстейшн. Только вот у меня компаса нет. Так бы я понял, куда идти, а компаса нема. Это медицина. Так, ладно. Карту посмотрели. Застряла. Can you hear me? Theta, listen. Acres is headed for Theta. Delta Luma Organics, getting a signal but no audio. Strasky, it's Como Rigby. Acres has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta, still no audio. Try calling from another access point. Strasky, I can try setting. I have pictures. Какой-то Акерс, и он опасен почему-то. Что-то куда-то тащили. Ага, и кто-то кого-то потрошить начал. Почему он к нему, по-моему, подсоединился с какими-то щупальцами? Кровище. Интересные фотки. А ты все со мной, да, маленький малыш? Починишь? Не хочешь? Как хочешь. Я тут тоже сломан. А, это, видимо, какая-то станция подзарядки этих дронов. Ого-го, сколько белка.
Один момент. Так, поехали. Какая-то, видимо, погрузочная линия, что ли. Ну, тоже подводно открытая. Ничего нельзя сделать, да? Куда идти? Зачем идти? Ага, вот так вот, да, сходу прям тут кровь кишки разорвала. Блядь, глаза в опарышах, фу. Какая мерзость. Цвета мои глаза болят. Он говорит, что для того, чтобы зреть спасение, эта стекловидная плоть в моем черепе не нужна. И с радостью вырежу их. Не позволь им искать восприятие моей божественной миссии. Ого-го. Ого-го. Чувачок, ты себе глаза вырвал? Ну, можно считать, да. Я так понимаю, что это тракерс какой-то сумасшедший тут. Действительно опасен. Альфа X. Он, видимо, пилюлями тут накидался. Правильный соперник, да? Ничего. Заперто. А там что-то интересное в шкафу, прям по-любому. Мои отражения в черной крови нашего наблюдателя шепчет мне что-то, что я должен спасти их из этого ада, дать им выспаться, закрыть их в тех же светлых снах, что я видел. Весьма оригинально, только зачем я здесь? А, вот еще что-то. Смотрите за тем, как Ниу захватывает дельту, волнующее занятие. Еще полгода назад меня бы беспокоило. Я бы поручил Гуи и Ивану счистить эту черную кровь с машины. Теперь ее корочка словно дополняет, я даже сказал, улучшает дельту. Что за корочка? Ну это, я так понимаю, вот эти всякие наросты там стрёмные. Как заляпанные окна, не видно ни черта. Как же не видно? Так он кровище. Если я не ошибаюсь, она прямо здесь. Да, тут куда хрен залезешь.
Ой, какая-то хреновина. Комната управления. Ну, там под водой все. Может, все-таки можно попасть как-то? Хрен. Еще я блевну все. Да ты мой помощник, а? Good robot. Еще какой. Пролезем. Здесь вот только зашел, обязательно надо какую-нибудь кнопку нажать, да? Что это? You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck! He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember. The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on. Угу. То есть, я так понимаю, эти там тоже уже капздец. Цепелин. Удаленный доступ. Запрещен. Frame override МК. Чё? Отказан право. Пошел ты в жопу, Акерс. Недопустимая команда. Акерс заблочил. Короче, он взял цепелин и съебал на тету. Общение, цепелин. Акер совсем глупо поехал. Он завернул цепелин обратно на тету. Не пускай его на станцию. Отключи все нахрен. Ну да, поздняк, я так понимаю, да? Стопы. Вот. Ну, вот с выхода и прям напрямик я на платформу. Коммуникационная антенна. Соседняя какая-то. Вот это кольцевая эта линия. Тут я, по-моему, был уже посмотрел, да. Антенна я что-то тупанул. Шлюз здесь. Ну вот оттуда я пришел сюда. Это второй какой-то бункер. Вот кольцевая. Иди куда-то сюда надо. Да, вот она, эта посадочная зона. И уже вся в щупальцах. Ну прям такие здоровые, они прям. Ого-го. Какая-то тут прям знатная заварушка была. А вот и вход на дельту, да? Что-нибудь еще можно посмотреть?
Неисправный спутник Хаймацу с Фи, компоненты рамы по Паскаль на тету. Не указано на тету. Понятно. Так, антенна. 16, 49 на тете. Он на нем уехал. И чё, как ее направить? Теперь на позицию транспорта. Направьте антенну вручную. Strasky, you can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Akers is set up being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Ну да, через 4 месяца. Can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Крипов он это сказал. Так, ладно. Антенна. Где же есть эта антенна-то, а? Пилин транспорт, посадочная площадка. Где антенна? Вон какая-то антенна. Там что-то все с красными глазами. Мне прям очень не нравится. Так, что за табличка? Контрольный комнат. Ну, здесь я был. И тут я тоже был. Вот управляйка от антенны. Это хрень дружелюбная, я так понимаю. 840-й. Hey, could you maybe help? I need to get to Theta. Make yourself useful. Listen. Give me some room, will you? Hey, can you hear me? Make yourself useful. Да пошел ты. Yeah? You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Установлена связь. 840-й. Ошибка, отказ двигателя. Почему-то я на другой не рассчитывал. Так, ладно, это понятно. 2016 по 49 надо смотреть. Только я вот не понял, зачем канал переключать. Ага, вот зачем. 216, смотрим. It's everywhere. What? Hello?
Тоже отказ двигателя. Понятно. Did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. Man, you can really tell when Ashford is off platform. This place turns into such a rout. Not in a good way either. Что-то не понял, ни по одному каналу. Ну и остался 49, на котором Акерс уперся туда устраивать замес. Transport active. Unspecified cargo. Zeppelin's on its way. Better get ready. На подходе. That's definitely the Zeppelin. Прикольная телега. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on, I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Ага, все-таки он признал, да, что он тоже робот. Guess I have no choice. Алло. Че он ее убрал? Нет, этот хороший. Где тут эта хрень невежливая плавала? Кись. Oh, come on. Иди сюда, блин. Потормози. This works. И ничего не вижу. Да ладно, тебе-то я не трону.
Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Thanks. Бля, прикольно. Сейчас по-любому какая-нибудь херня произойдет. Не может просто так быть. Что-то странно, мы даже на дельту, по-моему, не заглянули. Или были там, я что-то не помню с последнего раза. Тараканище такой жуткий. You did really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dump bat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the dump bat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WOW. Is it the WOW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? Ну See ладно. you soon. Да, хорошо. Do you hear me speaking? Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. The slow waves of Delta crashing against the shore have an undertow that pulls you into a slumber. It's a beautiful thing. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in. Watch them sleep.
they too will find peace within the universe of the WoW. Угу. Ну, у чувака, да, кукушка уехала, и он что-то... Хотя тоже вопрос, чувак ли он или составляющий этого искусственного интеллекта. Почему-то я так уверенно взял и пошел именно в эту сторону. А, это очевидно, потому что там ворот какие-то. Ага. Strasky, wake up Dr. Masters. We're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The WoW sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Ничего себе, какая-то база горная прям. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The ARC project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. All of you. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Короче, они... Ну, у меня вот предположение на данном этапе, что они поняли, что там наверху ничего не осталось. И типа жить им самим в физической оболочке как бы не шибко-то долго. И решили пересадить себя в робота. Ку-ку. Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strohmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. То есть вот так вот массовой шизофрении на флешке себя скинуть, на сервак куда-то отправить, а себя грохнуть. Ну, хотя, с другой стороны, если там комета бабахнула... Robin, I'm not sure how to say this. What?
This is Yeah? pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. Бля. Is this what it's supposed to look like? I'll be going now. Let me know if you find anyone else. Ладно, не буду ее включать, тем более мне хилиться не надо. А то она думает, что она спасена, а валяется железякой на океаническом дне где-то. И мало того, она подозревает, что что-то не так. Ой. Что за телескопическая хреновина? Не дотянул уже. Эпично. А, это все, весь фонарик? Не густо. Какой большой шлюз. Ой, что за пролаг? Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Хотя вот сейчас мне что-то подсказывает, что надо было все-таки выдернуть и подхилиться, а то что-то с изображением не алё. Какой я опытный домушник. Хотя, если учесть, что я робот, как-то, ну, блин, могли бы уж силушки добавить. Чего нет, интересно. Ну, нет, так нет. We're here? We're here! Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dunbat. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life.
but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... Heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Угу. Это будет долгая походка. Туалет типа сортир МЖО. Отсюда уже какая-то жижа выглядывает. Половина в кровище, половина в каких-то этих... This place looks deserted. Погоди. So far. Doesn't make any sense. Data is clearly the best option for survival. Во. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Вот как даже. Ну, в принципе, да, чувствую себя лучше, но я так понимаю, я этому искусственному мозгу что-то инфузию сливаю, походу. Where the hell did they all go? If Theta is out of the picture, where would you go? Probably Lambda or Omicron? Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Ну, с Омикроном, я, насколько помню, у нас сообщение пришло. Не шибко-то такое, прям оптимистичное. I'm worried we won't find anyone. Maybe they all helped out with the Ark. To carry it to town? That seems excessive, but not out of the question. Так, дверь. Что-то много проходов, надо сначала все посмотреть видимое. Что за дерьмо? Пневматический блокиратор какой-то. Я так думаю, он не просто так тут стоял. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Куча приборов, что-то. Под ошибки невозможно подключиться к серверу, перезагрузить маршрутизатор, находится в хранилище под этажом или свяжитесь со службой техобслуживания. Ищу маршрутизатор. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Damaged. Да, поломан, поврежден.
О! An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. И так просто, что ли? Вот тоже интересно, да, люди сканировались, а потом себя грохнули, а чипы их повреждены, и все, и привет. Получается, что они не в ковчеге, и все зазря. Хотя, с другой стороны, я забываю, что Земли больше нет, ну, в привычном виде. О, свет. Годится. Simulation Assets. Вот что. Достал, ни слова не сказал, в карман. Понятно. Так, оттуда мы пришли. Туда не зайти. А это, видимо, как раз та самая пересадка. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. А, нет, это управляемые роботы, получается, были, техники. Садишься, шлемак там туда-сюда, и все, и погнал за робота. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Хотя нет, я что-то вот сбился. То есть, получается, они знали о катастрофе близящейся. И, типа, строили вот этот ковчег. То есть, типа, кто-то знал, что это будет все равно неизбежно. Need to fix that mainframe connection. Но у людей, видимо, кукун настолько съехал от этой безысходности, что, что они себя убивали. Объект на нами, по лже. Вверх, Мунши, Мунши тоже. Сжатые данные на Кодзима. Вверх. Дата смерти 2 августа. Месторождение Канада. Исследователь Дэвид Мунши. Зачем стирать данные, я не понимаю. Сам доктор Мунши. Ну как доктор, экспериментатор. How did this... What is this? Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munshi's templates. A legacy scan. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... It was freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living.
We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Way. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Ну да, подумаешь, мозг кровоточит, из башки льется кровь. Ну, аспиринку, чуть-чуть тренировок и покушать нормально. И все будет ништяк. Супер. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. Has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Угу. Судя по всему, да. С аспиринкой не вышло, и Джар все-таки изогнулся. Отсканировать успели. А если стереть данные, что будет? Нет. He's dead, Cat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, I'm sorry. Not from you. Well, thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Так, ну-ка, сейчас. Апокалипсис так апокалипсис. Оставил чистый компьютер форматированный. Нахрен всяких этих муншей. Красота. Чисто. А, назад нельзя, да? Ну и... ошибки. Что-то перезагрузить тут надо. Так, тут два терминала, тут эти карточки. А, стопэ, вот тут же еще можно было. Да ё-моё. Так, а что за синяя лента? Понятно. Ебутся коты, блядь. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes open. Блин, так и дураком стать можно. Короче, за мной какие-то два дебила сейчас будут бегать.
Ну вот так вот мы теперь выглядим, да? Ну что ж, интересно, интересно. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to do. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. О, надо потяжелее что-нибудь на голову скинуть им. Оу. Нахер. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. See, Simon. Да прекрати, some process I don't блядь. have to learn. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say you'd be pretty upset. Это куда идти-то? А, вот, точно, сюда же еще не ходили. Ну, сюда так сюда. Я точно назад поднимусь? Сейчас прям, ага. Господи, да кого там мучают-то? Так, ты точно не роутер. Это долбаный роутер. Вот он же не робот, это человек, остатки какие-то. Он тоже интегрирован уже куда-то. Да, человеческая плоть слаба. Видимо, нам постучали не просто так. А я ведь... У меня есть стул. Я его использую.
Это еще что за говно? Где-то тут свич какой-то надо перезапустить, да? Да иди нахер. Свич, ку-ку. Главное в тупике не оказаться с этой древней. А где маршрутизатор-то? Мейнфрейм. Необходимо подтверждение вручную. Бля. Мне на этой роле еще надо будет еще раз нажать, я так понял, да? Да уйди ты оттуда, блин. Так. Яйцеголовый, иди-ка ты. Пасьянс раскладываю. Кажется, я откуда-то отсюда приперся. Да. This better have worked. I'm not going down there again. Да, долго я выход искал. Господи, там всего лишь навсего должен сработать вот этот хинт на то, чтобы залезть руками. Ну, блядь, бред. Все обыскал, вот так вот оказалось просто. Из-за этого сейчас изображение пострадало. Бы хилочку найти. Так, эту хилку мы использовали уже, да? Так, ладно, по коцанам походим.
We should try running a simulation from the chip you found. Someone must know the cipher. Ага, а как это сделать? Так, это все не то. Какие-то блэкбоксы, персонал. Непонятно. А где твой кабинет-то, подруга? О, не-не-не-не. Там уже были. Понятно. Так, два умывальника, тоже понятно. Непроходное. Сейчас заперто было. Мейсер Tool Safety. Что-то какие-то схемы тут нарисовал. Болгарки. Только нету. Даже бухло есть. Стало быть, это его автомобиль, да? А это что? Или не осмотрите. А, вот она. Вот она, та самая комета, которая уничтожила все живое. Не дурен он был прибухнуть-то. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Любила здоровый образ жизни, да? I seriously doubt you'll find anything useful in there. А если поищу? Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Тайбэй. You don't have to search my room. We'll get by. Погоди. Кто-то мне подсказывает, что мы тут найдем что-то. Это стоп-сил. Maybe we should move on. You have a lot of toys. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Come on, no need to go through all my stuff.
Нормально. What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story. Forget it. Simon, get out of my room already. Ой, ладно, фу, зануды. Дорогие друзья, когда-нибудь вы будете считать, что я уже буду полностью внутри ковчега. Как я уже объяснял, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончании сканирования. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделаю это тайно, завернув ценник в жвачку и положив ее в рот перед сканированием. Когда она объявит о завершении, я укушу жвачку, тем самым мгновенно вызвав смерть. Когда вы узнаете правду, сокрытую за моей смертью, то поймете, что в этом нет трагедии, ибо я одержал победу. Я советую вам сделать то же самое, встретиться со мной в ковчеге. Искренне ваш Марк Саранг. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Ого. Что-то какое-то ядро. Степер, господи, степер вылавливаюсь уже. Что это и зачем эти щупальца, да? Короче, как обычно, что-то пошло не так, вот тут какие-то расчеты. Комментаторы непонятные. О. Ну, теперь даже лучше жить стало.
знакомое. А, это типа представление в арке уже. Кто-то вскрыл себе, а собственно кто? Робин Бас. Ну, мы все равно умрем. Я пойду в банк, поставлю на саранга непрерывность. Послушался. Дурачок. Хотя, да, надо признать, человеческая плоть слабая, век наш недолг. Это еще что за хрень? Let's load up that chip. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. И как это я должен понять? No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Так, а где-то же мне попадался список. Список. Так, что тут? Можно рит. Че? Вот он, капсула. Даш ложных базы, комнат сканирования, данные повреждены. Даш есть, комнат сканирования, флотинг капсула. Тоже повреждены. Маржинарит, пауэр, вообще ничего не понимаю. Чипи, вот. Версаль нельзя, пляж есть, ложные базы есть, комнат сканирования есть, флотинг капсула, а все остальное не копируется. Так, ладно. Забираем чип. Наверное. Зачем-то он нужен будет, я так понимаю. Слышал.
Где же этот список-то был? Так. Да, мне вот показалось, что это был список, а на самом деле это не совсем то. Ну, ладно, что, продолжим экспериментальным путем. That one won't work either. Look for security people like Kronstadt or Strohmeyer. Он что это Струммейер, да? А, вот. Работает на Струммейера. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. О. Так, ну-ка. Модуль и среда. Вот еще что надо. Вот еще что надо загрузить. Да. Блин, ну и что, на чипе есть. С чипа ее как? Я не понимаю. Ну ладно, чип сейчас подключен, среда для стимуляции доступна, я так думаю. Еще раз попробуем. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scan. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Стресс, колбасит. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Да как ставить этот чип сюда?
Так, все, понял. Господи. Опять вот эта хрень не срабатывает как надо. Разъем-то вот он. That wasn't so bad. Soma really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Понятно. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. That wasn't so bad. Soma really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wan. Just relax. Dr. Chen? What the hell is this place? I need a favor. I need to know what the new security cipher is. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. I'm trying to save a lot of people. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chen, or I'll punch your teeth in! Понятно. I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. That wasn't so bad. Soma really got me worked up, bastard. What? Where did it... Alice? Congratulations, Mr. Wan. The scan was successful. Chen? Where's Alice? She left. Mr. Wan, I need you to give me the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please calm down. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, WoW. You hear me? You won't break me! Да бля. How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. Все среды попробовали. Модуль поддержки где взять? Ничего не понимаю. Отсюда все забрали. Еще-то не хватает. Так, а если синий попробовать? Хрен он сюда вставится, да?
Так, ну-ка, в комнаты сходите эти, где персонал-то был. Так, нет, не туда. I think Brandon Wan is a good lead, but we need to find out more about him. See if you can't get to know him a little. Have a look in his room, go through his stuff. I can do that. Вот. We got Brandon Wan up and running, but he's not very approachable. Maybe we can find out where he lived and get to know him a little. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Cute. Seems like Alice and Brandon did their scans together. Oh, we can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick them into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Скоро коду доступ сменится. Так что сказали, что Комариби отправляется на Дель, чтобы забрать Акерса. Акерс, он живет там один уже несколько месяцев, даже не представляю, чем он там занимается. Чем? Да с ума он сошел и с искусственным разумом связался. Ну и пошел по наклонной. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation? Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Ну-ка. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Strohmeyer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 1729 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. DeLong. Brandon. Goodbye. No, wait.
That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Не будем стирать. Так, теперь в эту главную рубку надо вернуться. Господи, хреново тьма Simon, коридор. got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Че ты мне подсказываешь, что сейчас произойдет какая-нибудь неведомая ёбань? There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Так, ну что, двигаемся к подлодке. Как-то в этот раз мудрено все достаточно было. Так, лаборатория, машинный ангар. Не понял. Чё? Понятно.
за хрень? Ну, собственно, как обычно, все гладко не могло пройти сразу. Воу-воу-воу. Интересно. Есть кто? Так, запомним. Wait, this isn't... Oh, no! WoW got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. Alright, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Чего, куда чего воткнуть? The Ark doesn't even look that bulky. This is gonna be easy. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. What's this thing? That's just a compound examiner. Foster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you get inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Give it a try. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Should I be worried about radiation? I think we're beyond that.
Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard Cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. At least we know how to get on the Ark. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. А, вот, собственно, самая эта хренорезка. Start an Ark simulation. I want to see how it works. Установить передатчик на ковчег. Энергоблоки, инструменты для кислорода, допуски на P2. Чего? Энергокостюмы Хайматс, руководство по использованию, соблюдать указания, убежите из несчастных случаев самих себя и своих коллег. Ага, вот это что за костюмы. Wow, that's so cool. It's the whole gang. A crew photo? Really? Who were you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Now I know better. Ну, блин, логичный вопрос, собственно. Чё ты? Щеки-то сразу надуло. Решил закончить проект Ковчег, используя уже сделанные сканы. Прошу прощения всех, кто хотел попасть туда, не успел пройти сканер до остановки проекта. Со времени добавления последнего образа прошло 2 месяца, и я при всем желании смогу снова добиться от всех вас того же уровня поддержки, что так помогало мне в начале проекта. Простите, я не хотела, чтобы люди лишали себя жизни, я не намеревалась обманывать кого бы то ни было, я просто хотела спасти хоть что-то. Доктор Кэтрин Чун. Что нужно сделать? Установить модуль интерфейс, запечатать капсулу, спросить разрешение, проинструктировать Ивашкина и так далее, собраться на ТАО, загрузить снаряд, запустить ковчег. Спуститься на подъемнике в бездну в энергокостюмах с омикрона. Понятно. Как тебе симуляцию запустить? Освободите больше памяти, да? Ага, вот, один модуль тут сразу 2 вопроса решил. Годится. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real Ark. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process.
need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Ну как бы паузу-то. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Какие-то сканеры. Куда идти? Непонятно. Ладно, ребят, на этом я текущую серию закончу. Всем спасибо, что посмотрели. Оставляйте комментарии под видео, как вам вообще вся эта история интересна. Свои мысли поделитесь, тоже будет интересно узнать. Еще раз всем спасибо большое за просмотр. Ставьте палец вверх, палец вниз, по желанию. Всем хорошего настроения. Увидимся совсем скоро в следующей серии. Всем до встречи и пока.